على سيدنا محمد عدد كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ملء 7 بحارك، وصل على سيدنا محمد زنة 7 بحارك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مستقر الأرضين وسهلها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد اضطراب المياه العذبة والملحة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقته على جديد أرضك في مستقر الأرضين شرقها وغربها سهلها وجبالها وأوديتها وطريقها وعامرها وغامرها إلى سائر ما خلقته عليها وما فيها ومدر وحجر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد نبات الأرض من قبلتها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وأشجارها وثمارها
وأوراقها وزروعها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل شعرة في أبدانهم وفي وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خفقان الطير وطيران الجن والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خطاهم على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد من يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات، وصل على سيدنا محمد عدد كل شيء. اللهم وصل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى، وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى، وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى، وصل على سيدنا محمد شابا زكيا، وصل على سيدنا محمد كهلا مرضيا، وصل على سيدنا محمد منذ كان في المهد صبيا، وصل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم وأعط سيدنا محمدا المقام المحمود الذي وعدته، الذي إذا قال صدقته وإذا سأل أعطيته. اللهم وأعظم برهانه وشرف بنيانه وأبلج حجته وبين فضيلته. اللهم وتقبل شفاعته في أمته، واستعملنا بسنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واجعلنا من رفقائه، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه، وانفعنا بمحبته، اللهم آمين. وأسألك بأسمائك التي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفت ومما لا يعلم علمه إلا أنت، أن ترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلوى، وأن تغفر لي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن تغفر لعبدك المذنب الخاطئ الضعيف، وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم. اللهم آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة كتب الله له ثواب حجة مقبولة وثواب من أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي هذا عبد من عبادي أكثر الصلاة على حبيبي محمد، فوعزتي وجلالي ووجودي ومجدي وارتفاعي لأعطينه بكل حرف صلى قصرا في الجنة، وليأتيني يوم القيامة تحت لواء الحمد نور وجهه كالقمر ليلة البدر وكفه في كف حبيبي محمد. هذا لمن قالها كل يوم جمعة له هذا الفضل، والله ذو الفضل العظيم. اللهم إني أسألك بحق ما حمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك، وبحق اسمك المخزون المكنون الذي سميت به نفسك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك. وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الصعبة فذلت وعلى ماء السماء فسكبت وعلى ماء السحاب فأمطرت. وأسألك بما سألك به سيدنا محمد نبيك، وأسألك بما سألك به سيدنا آدم نبيك، وأسألك بما سألك به أنبياؤك ورسلك وملائكتك المقربون صلى الله عليهم أجمعين. وأسألك بما سألك به أهل طاعتك أجمعين، أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مطحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب منيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحصاه اللوح المحفوظ من علمك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب عندك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء سماواتك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء أرضك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء ما أنت خالقه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد السحاب الجارية والرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا
آل سيدنا محمد عدد كل قطرة تقطر من سماواتك إلى أرضك وما تقطر إلى يوم القيامة
يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خفقان الطير وطيران الجن والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خطاهم على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد من يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات، وصل على سيدنا محمد عدد كل شيء. اللهم وصل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى، وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى، وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى، وصل على سيدنا محمد شابا زكيا، وصل على سيدنا محمد كهلا مرضيا، وصل على سيدنا محمد منذ كان في المهد صبيا، وصل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم وأعط سيدنا محمدا المقام المحمود الذي وعدته، الذي إذا قال صدقته وإذا سأل أعطيته. اللهم وأعظم برهانه وشرف بنيانه وأبلج حجته وبين فضيلته. اللهم وتقبل شفاعته في أمته، واستعملنا بسنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واجعلنا من رفقائه، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه، وانفعنا بمحبته، اللهم آمين. وأسألك بأسمائك التي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفت ومما لا يعلم علمه إلا أنت، أن ترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلوى، وأن تغفر لي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن تغفر لعبدك المذنب الخاطئ الضعيف، وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم. اللهم آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة كتب الله له ثواب حجة مقبولة وثواب من أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي هذا عبد من عبادي أكثر الصلاة على حبيبي محمد، فوعزتي وجلالي ووجودي ومجدي وارتفاعي لأعطينه بكل حرف صلى قصرا في الجنة
وليأتيني يوم القيامة تحت لواء الحمد نور وجهه كالقمر ليلة البدر وكفه في كف حبيبي محمد. هذا لمن قالها كل يوم جمعة له هذا الفضل والله ذو الفضل العظيم. اللهم إني أسألك بحق ما حمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك وبحق اسمك المخزون المكنون الذي سميت به نفسك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك. وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الصعبة فذلت وعلى ماء السماء فسكبت وعلى ماء السحاب فأمطرت. وأسألك بما سألك به سيدنا محمد نبيك وأسألك بما سألك به سيدنا آدم نبيك وأسألك بما سألك به أنبياؤك ورسلك وملائكتك. صلى الله عليه وسلم Efendimiz Hazretlerinin aziz pak münevver mutahhar ruh şeriflerine salavat şerifi getirenlerin ahir ve akıbetleri hayrola. Âl-i ezvacı, tahiret evladı, Resul-i Eshab güzel efendilerimizin ve sair Enbiya Azam ve Resulü Fiyan Haziratın ervah şeriflerine Pirimiz Bilal-ı Habeş radıyallahu anh Efendimizin, Seyyidimiz SahibulSaif Şeyh Abdulkerim el-Kibrisi Rabbani Hazretlerinin ve alelhusus bu caminin banisi ve bugüne kadar içerisinden gelmiş geçmiş imam mezrin kanlarının ve kahve ehli imanın ervahı için Allah rızası için El Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen-nebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimû teslîmâ. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ale's-salâh. Hayya ale's-salâh. Hayya alel-felâh. Hayya alel-felâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Nahmedullah Teala ve nestağfir ve şerhu en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve şerhu enne seyyidina Muhammedin abduhu ve habibuhu ve resuluhu. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve azvacihi ve ashabi tabi'i khulafa'ir raşidin mahadin min ba'di. Ve zirmeti ala tahkik huzzamihum alati khulafa'ir raşidin. Resulullah ala tahkik umaral mu'minin Hazreti Ebu Bakr, Umar, Osman ve Ali ve ala bakı sahabe tabi'in ridvanullah ta'ala aleyhim ecmain. Ya eyyuhal mu'minul hazirun tekullah ta'ala ve te'innallaha mellezine tekvellezine hum muhsinun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala eşrefil enbiya murselin Seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. All praises are due to Allah,
Lord of universes. All praises are due to Allah, who is the first, the last, the manifest, the hidden, the one who has might and power over all things. All praises are due to Allah, who says in the Holy Quran, Bismillahir Rahmanir Rahim, O you who believe, make zikr of Allah with a lot of zikr, and glorify Him morning and evening. He it is who blesses you, and His angels bless you, that He may bring you forth from darkness into light, and He is ever merciful to the believers. Their salutation on the day they meet Him will be salam, and He has prepared for them a generous reward. Sadaqallah al-Azim. Allah Jalla wa Ala then addressed His beloved messenger, alayhi salatu wassalam, in the next ayat, saying, O Prophet, truly we have sent you as a witness, a bringer of good news and a warner, and as one who invites to Allah by His permission, and as a lamp spreading light. Then give the good news to the believers, that they shall have from Allah a very great bounty. And do not obey the disbelievers and the hypocrites. Disregard their harmful talk and put your trust in Allah. Allah is sufficient as trustee. Sadaqallah al-Azim. May peace and blessings be upon our holy Prophet ﷺ and his noble family and his blessed companions, especially upon the four Khulafa Rashidin, Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar al-Faruq, Hazrat Osmanli Dergahi, and Hazrat Ali al-Murtaza, and all those who follow them until the last day. Ya ayyuhal mu'minun, O believers, the days and nights of Ramadan, they have passed us, and the days of Eid have now passed us. These are days to be awake, not to go to sleep. These are days to take precaution, not to relax. These are days to be on guard, not to let our defenses down. Because our great enemy, who was chained up and locked away for 1 month, has been released and is now hurrying and using all his energy to make those who have made progress in the way to lose that. Those who have made progress in Ramadan to lose everything that they have gained during Ramadan. Holy Prophet ﷺ said, when the month of Ramadan enters, the gates of paradise are open, the gates of hell are shut, and the shaitans and rebellious jinns, they are chained up. We spent our Ramadan, inshallah, in obedience and submission and muhabbat to our Lord. That was our intention. And with the end of Ramadan, the shaitans are now out, looking to make us lose everything we have gained. Allah subhanahu wa ta'ala is reminding us over and over again in the Quran al-Karim, saying that shaitan is our enemy, and we must treat him as an enemy. He subhanahu wa ta'ala is saying, Bismillahir Rahmanir Rahim, O children of Adam, don't let shaitan to seduce you. In the same manner as he got your parents out of the garden and tore off from them their robes of innocence and honor, that he might manifest their shame to them. Indeed, shaitan sees you, he and his tribe, from where you see him not. Indeed, we have made the devils, the shaitans, the protectors of those without faith. Sadaqallah al-Azim. And Allah subhanahu wa ta'ala is also saying, Bismillahir Rahmanir Rahim, verily shaitan is an enemy to you, so treat him like an enemy. He only invites his party to be among the companions of the fire. Our enemy shaitan has made it his mission to destroy us and take us to the hellfire. Allah subhanahu wa ta'ala is telling us what shaitan is saying in the Holy Quran in Surah Al-Hijr. Shaitan said to Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahir Rahmanir Rahim, O my Lord, because you have sent me astray, I will surely make disobedience attractive to them on earth, and I will mislead them all, except among them your chosen servants. Sadaqallah al-Azim. This is the enemy
that has been released after Ramadan. But for the person who is watching himself and guarding himself in Ramadan, he knows that even though shaitan was chained up, disobedience and rebelliousness did not go away. Those shaitanic characteristics, they are still inside of us. And our ego is still supporting it. Someone who was guarding himself knows that there is still anger, jealousy, a stubbornness and pride that tries to come out during Ramadan. He can see that even though shaitan was chained up in Ramadan, the influence and the power of shaitan is still inside of us because our ego is still inside of us. Our Shaykh, SahibulSaif, Shaykh Abdulkerim al-Kibrisi Rabbani Kadasasir, is explaining the presence of the inheritance of shaitan that remains in us during Ramadan, saying, during the month of Ramadan, it should have become easier. To some it didn't. That shows that you are supporting your ego. Shaitan is not there. Shaitan is chained. That shows that you are a slave to your ego. You are not a servant to Allah subhanahu wa ta'ala. You're a slave to the ego. Shaitan is a great ego to us. Shaitan, it is a great enemy to us. But the ego, the nafs, he is our biggest enemy. The Holy Prophet ﷺ said, your worst enemy is your nafs, which is between your two sides. The fight against this enemy, it is not easy. This fight against this enemy, Allah did not even give to the angels. Because the enemy is always with us. The fight against this enemy is not easy because it is inside of us. The fight against this enemy is not easy because its only desire is to destroy us. And this enemy is working with shaitan. And it is this enemy that opens up our hearts to shaitan. Sultan al-Awliya Shaykh Maulana Muhammad Nazim Hakkani Qaddasallahu Sir is talking about the danger of the ego and shaitan's relationship, saying, we are saying, Auzu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. We are escaping from shaitan to Allah to hide us. We're asking His divine shelter and His divine protection because it is so difficult for us to defeat shaitan because our egos are also going with shaitan. If our egos, our nafs, were not going with shaitan, it would be so easy. But our egos and shaitan are from the same characteristic. Shaitan was the first rebellious one towards Allah in the divine presence. The first one who was rebellious was shaitan, not anyone else before him. And he did his worst for his Lord. While it was easy, while it was right to do his best for his Lord, Allah Almighty, and shaitan was cursed and kicked out of heaven to the earth. And our egos are also never accepting to be servants. Our nafs is never happy to be a servant to Allah Almighty. Therefore, the same characteristic in shaitan is with our ego. And when our nafs, our ego are with shaitan, it is like a man and woman coming together and bringing a baby. Nafs, our ego and shaitan, when coming together, must give birth to an evil. There must be an evil born. To fight against this ego, it is the greatest fight that has been put in front of mankind. Which is why the Holy Prophet ﷺ is saying to his companions, we have returned from the small war to the biggest war. And they asked him, what war can be bigger than losing our lives, our property, and sacrificing everything? And he said, the biggest war, the biggest struggle, the biggest jihad, it is against your nafs. Our Shaykh is explaining the greatness of this jihad against the ego, saying, what is the job of the prophets? To teach mankind how to control their ego.
The Holy Prophet ﷺ is coming from the war. He came to his masjid. He sat and the Sahabe-Kiram came and they sat. He said to them, now we are turning from the small jihad to a greater jihad, to the bigger jihad, from a small war to a bigger war. They said, Ya Rasulullah, we are just coming from war. So many Sahabis died, so many are wounded, so much wealth disappeared. Can there be a bigger war than this? He said, yes. The war that you are going to make against your ego, against your nafs. That is the biggest jihad that you're going to make. And that jihad must continue until you enter to the grave. You cannot let it go. You cannot say, oh, today I fixed myself. My ego is complete. So I'm going to do as I like. You cannot do as you like. The more you are completing your ego, the more you're going to see Allah's order more detailed to you. You watch every word that you say. You watch every step you make. This is the reason of tariqat. Tariqat is not for you to eat each other. Tariqat is not for people to sit next to each other and hate each other. It is not that. Tariqat is to teach you, to take you from the lower self and to bring you to the highest station. If you are not doing that, then it doesn't matter what kind of shaykh you have. People didn't listen to the Prophet ﷺ. They ended up in Jahannam. Abu Jahl didn't listen to the Holy Prophet ﷺ. So many like Abu Jahl didn't listen to the Prophet. They were sitting in front of him. They were watching him. They didn't listen to the Prophet. Who they listened to? To their ego. To their shaitan. In the end, they are in Jahannam. Right now that we are talking, the fire is burning them. Azrael is going to come to you and to me. Maybe tomorrow, maybe earlier than that. Don't forget, the way you live, that's how you're going to die. The way you die, that's how you're going to rise. Whatever you are busy with at that time, whatever you are busy with at that time, that's how you're going to die. If you're busy cleaning yourself, your ego, you are okay. If you're busy praising your ego, you are in big trouble. So this is the month, Ramazan, the holiest month, the easiest month that you can take care of your ego. This is the month that the shaitans are chained. But I'm seeing that people's ego are more wild still. Shaitans are not there. You cannot say that shaitans are coming to bother you. No, it's not shaitan. It's your ego. So you become slave. So slave to your ego that you don't need shaitan anymore. Your ego is directing you left and right. Oh believers, our duty is to fight our ego. The Holy Prophet ﷺ is saying, the mujahid is the one who makes jihad against his nafs through the obedience of Allah Azza wa Jal. Fighting the nafs is not easy. Understanding the nafs is not easy. Because most say, what nafs? I have no nafs. I pray 24 hours. What? I have no nafs. I come from this lineage or that lineage. What? Me? I have no nafs. Because I am this old, that old. Most are not even understanding their greatest enemy. How can you defeat? Most, after meeting the one who is able to explain, they don't want to understand. Understanding the tactics of the ego is not easy because it is you. Because people are saying, I'm not like that, I'm not evil. Allah, Allah. Then what is the Prophet saying? Do not leave me to my ego even for a blink of an eye. The Prophet ﷺ is saying. Yet, there are some claiming, I don't have ego, I don't need a shaykh, I don't need anyone to tell me what it is. That time you have been fooled. You're a slave to your ego already. Even the ego has a guide. His guide is shaitan. Even the ego needs a guide. So understanding the tricks and the traps of the ego is not easy.
Imam al-Busri is describing the treachery of the ego in the Qasidatul Burda, saying, this is a saint, there is a friend of Allah who is saying this. Who are we to say we don't need help? He is saying, who can help me control my rebellious nafs from its selfish desires? Like bridles that bring wild horses under control. Don't try to break your ego's appetite through giving it what it wants. Don't you see how food makes a glutton only more hungry? The nafs is like a baby. If you leave it alone, it will drink more and more milk. But if you decide to take it away, to wean it, it will lose its desire for milk. Distract the nafs and don't give it power. Whenever desire takes over, it either destroys or makes things dirty. Be a shepherd over it as it grazes freely in the fields of actions. But if it finds the field sweet, then don't let it graze however it wants. How many times has it found some pleasure that is very good, very delightful, but it is deadly, not knowing that poison may lay hidden inside the cream? Be on guard against the traps of false hunger and being too full. Sometimes an empty stomach is worse than a full one. Empty out every last tear from your eyes that have made themselves full on forbidden sweets. And now take on a diet of regret. Oppose your nafs. Oppose shaitan. Disobey them. If either of them gives you advice, be suspicious. Don't submit to either of them, whether they come as an enemy or an advisor. By now, you should know the tricks of both an enemy and a false advisor. I seek forgiveness from Allah from words that are without deeds. Empty talk holds no promise. It's like expecting children from a sterile man. Imam al-Busri is asking, who will help me? And he had his answer. He followed a guide. He followed a murshid. He followed a shaykh, the inheritor of a prophet. All those who have sought help against their ego, following a guide. The protocol that Allah subhanahu wa ta'ala has sent to this earth is that the only way of controlling your ego is by handing its reins over to a prophet or the inheritor of a prophet. If you don't do that, then your ego is your master. Some may say, I have one. Is that one knocking you wall to wall to tell you how sick you are and how to become well? If he is, and he's not asking anything from you, hold on tightly to him. If that one is praising you non-stop, he's not telling you that you are sick, he's not knocking you wall to wall, and he's taking things from you and asking things from you, run away. Because that guide has no need for anything except his Allah. But most, they like that kind of guides who will praise them. Not the kind who says, be careful, you are sick. Take this medicine. Because this sickness, if you don't take the medicine now, its only cure is the fire. And I don't want you to go into the fire. As Sultan al-Arifin Hazreti Bayazid Bistami is saying, Qadasallah Sir, whoever has no shaykh, his shaykh is shaitan. This way of tariqat, it is the only way that will let us to defeat our ego. This is not a system that was just here 5 years ago, 500 years ago. It came from the Holy Prophet ﷺ himself. And it continued from that time up till today.
And it is a favor to us from our Lord, because the Shaykh is the one who cares for his murids. The Shaykh is the one who is showing muhabbat to his murids. The Shaykh is the one who is non-stop watching his murids and working and giving from himself to make them reach to safety. SahibulSaif is saying, we are too far distant from the Prophet ﷺ. Prophet came 1400 years ago. Then we say we are following the awliya, the sheikhs. Are we following them? Are we really obeying what they are saying to us? Or when we're in front of them, yes, you are right. And as soon as we move away, according to our ego again, then you are not following. You are not. You are just following your ego again. And don't expect happiness. Don't expect peace. Because as much submission you have to that one, that much happiness is going to come to you. You can go far or you can go near to him. It doesn't matter. The awliya can reach you anywhere. The whole thing now is just like you are thinking, Allah is watching me. Is it good for me to do this? No. My Shaykh is watching me. Would I do this in front of him? Ask yourself. This action that I'm doing right now, if he's watching me physically, am I going to do it? If you're still finding yourself saying about that wrong action, I'm going to do it, then definitely you lost your faith. And if you're saying, I'm not going to do it, then do you think there's one wall separating you and your Shaykh, or 1 mile or 1,000 miles? You think he's not watching your actions? You think he's not watching you? The love of Allah and the Prophet ﷺ. Obedience to Allah and the Prophet ﷺ. It is found in the obedience of the Shaykh. This is why the Pir of this way, Shaykh Naksibendi, is saying, my sons, love of Allah cannot be reached without a Shaykh paving your way. O believers, in this first Jummah of Shawwal, we should make our intention to follow that one who will help us fight our egos and be protected from our shaitan. We should make intention to follow properly and sincerely. We should make intention to follow the proper teachings of the Holy Prophet ﷺ and the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, not according to our nafs and not according to shaitan, but according to the guide that would lead us to the Prophet and to Allah. Wa min Allahu tawfiq. Fatiha. Amin. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah lazim alazi. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wal hamdu kullu shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wal hamdu. لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين. سبح قدوس ربنا رب الملائكة والروح. سبح قدوس ربنا رب الملائكة. سبح قدوس ربنا رب الملائكة. إن الدين عند الله الإسلام. قام الصلاة. بسم الله. استغفر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فلا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنا بالله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 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 وسلم. صل يا رب وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الأجمل والحمد لله رب العالمين. على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات. على أجل العالمين سيدنا محمد الصلوات. على أكبر العالمين سيدنا محمد الصلوات. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلق محمد وعلى آل محمد عليه السلام. آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Vallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Vallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Vallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. İlâ şerefine Mustafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El Fatiha. Biz Osmanlıyız. Biz Osmanlıyız. Pek şanlıyız. Pek şanlıyız. Tekbir. Allahu Ekber. Tekbir. Allahu Ekber. Tekbir. Allahu Ekber. Ve lillahil hamd. Selamun aleyküm. Cuma mübarek. Shawwal mübarek. Sit. Be comfortable. Adam.